Hello and welcome to Recovery with Shanti. I'm Girlie Lancaster and in today's show I'm joined by colleague Jennifer Shergill, Bhupinder Kular and GP Kiran. And in today's episode we will be looking at health implications of alcohol, both short term and long term. And it's really good in today's episode to get Dr. Kiran's input. सत श्री अकाल दोस्तों, एक बार फिर तुहाडा स्वागत है KTV ते और रिकवरी विद शांति। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਖਾਸ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਆ ਡਾਕਟਰ ਕਿਰਨ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਲੰਬੇ ਤੌਰ ਤੇ ਔਰ ਛੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀ ਇਫੈਕਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਤੇ। Hi, thank you for having me on the show today. My name's Kiran. I'm a GP in the West Midlands and have been practicing for about 4 years now. In my training to become a GP, I worked in various hospitals and this included working in a very busy A&E ward as well as a gastroenterology ward, where I feel like I've looked after some patients who are very, very unwell as a result of either acute intoxication or the long-term implications of chronic alcohol use. Today, most of my care involves looking after patients on a day-to-day basis who have problems as a result of drinking alcohol over a long period of time. Some of my patients have already given up alcohol but require our ongoing support. So ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਰਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਕਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਆ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਅਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਡੀ ਤੇ ਕੀਤਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। The most challenging cases I find are patients who are drinking alcohol in excess but they don't realise. One of the problems with this is the fact that patients don't realise because they don't feel anything or they don't feel unwell. This is a very difficult thing to try and convey to them when we see them on a day-to-day basis. So ਕਈ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਅਸਰ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁਝ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੈਗੇ ਆ। Thank you, Kiran. Great to have you with us today. Would you mind starting off telling us a little bit about the short-term effects of alcohol misuse? So alcohol is, I guess, a relatively cheap and illegal drug. And it's important to remember the fact that it is a drug. And in most cases, people enjoy it quite safely. When you drink in moderation, I guess, it is thought to activate the pleasure and reward centres in the brain, and as a result you might feel slightly elated, and sometimes it can enhance an experience and make you enjoy it even more. What most people don't realise is the fact that alcohol is actually a depressant. So ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਰਨ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਇੱਕ ਡਰੱਗ ਹੈ, ਹੋਰਨਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਸਤੇ ਭਾਅ 'ਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਬਣਿਆ ਆਪਣੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਇੰਜੋਇਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਆ ਤੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਪੀ ਕੇ, ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਖੁਸ਼ਮਈ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। So quite often the initial effects of alcohol include mild elation or disinhibition, and as a result patients may perhaps engage in risky behaviours or things that they wouldn't normally do. So ਅਸਰ ਇਹਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣੀ, ਹੈਲਥਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦਲੇਰੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਪੀ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਜੋ ਕੋਈ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। So when you drink alcohol, it reaches the stomach, and within perhaps even half an hour you can start getting what we call irritation of the stomach, so gastric irritation. It can induce pain, nausea and perhaps a little bit of acid reflux. So ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਤੇ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੇਜ਼ਾਬ ਵੀ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਲਟੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਡਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਦਰਦ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਪੇਟ 'ਚ। ਸੋ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਸਰ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। And as more alcohol is consumed, more is absorbed into the bloodstream through the stomach itself, and this is then carried to various other parts of the body. ਸੋ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਾਜ਼ਮ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸੋ ਆਪਣੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਅੰਗਾਂ ਤਾਈਂ ਇਹ ਉਦੋਂ ਪਹੁੰਚਦੀ ਆ। As alcohol reaches the brain, it can affect various things. For example, it can affect your behaviour. So
we've already mentioned how it can make you act in sort of behaviour in ways that you wouldn't ordinarily do, but it can also affect your reflexes. So if a risk is placed in front of you, you may not react as you would ordinarily do. Alcohol can affect your speech, which is why people often slur their words, and in fact it can also affect your memory, which is why we often find that people who are drunk keep repeating themselves repeatedly. So ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਚੁਸਤੀ ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਿਸਕ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਰਿਐਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਲੜਖੜਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਆ ਸੋ ਔਰ ਇੱਕ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਸਰ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ Alcohol is a diuretic. This means that it actually makes you pass more urine. So ironically, when you're drinking lots of alcohol, you may actually pass more urine and become more dehydrated. These are just some of the short-term risks and implications of drinking alcohol, and you can already begin to appreciate how it really is not good for you. So ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਘਟਣਾ ਉਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੋ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਘੱਟ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਰਾਬ 'ਤੇ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੁਣ Karen, if you could tell us some of the long-term damages of alcohol. Sure. Most people have heard of the effects that alcohol can have on the liver. I think one of the first things that I wanted to impress upon was the amount of sugar that is in alcohol. Sugar means calories, and of course calories mean weight gain. As a subgroup, South Asians already have a 6-fold increased risk of developing diabetes and a 3-fold increased risk of developing heart disease. This can only call for change, and it just is really important for us all to sort of engage in behaviours that are conducive to a more healthier lifestyle, and that includes cutting down how much alcohol we drink. So ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਰਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਲੋਰੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵਜ਼ਨ ਵੱਧਦਾ ਔਰ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਆਪਾਂ 6 ਗੁਣਾ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਖਤਰੇ 'ਚ ਔਰ ਹਾਰਟ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਦੇ ਆਪਾਂ 3 ਗੁਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਆਪਾਂ ਖਤਰੇ 'ਚ ਸੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀਣ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜਾਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਇਸ ਤੋਂ ਬਦਲਾਵ ਆਉਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ The higher the amount of alcohol that you consume, the higher the risk you have of developing certain cancers. Some of these include oral cancers, so tongue and mouth, breast cancer, cancers of the liver, cancers of the bowel. I mean, bearing in mind that breast cancer is already the commonest cancer in the UK, 6% of those are caused by an increased alcohol intake, so you can imagine what a huge number that must be that could have been avoided. ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਲ 6 ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਨ ਕੈਂਸਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਛਾਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਂਸਰ ਹੈ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ UK 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਆ ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ 6% ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ The pancreas is a small organ that just sits near your stomach. It has some really, really important functions, and long-term alcohol use can actually cause inflammation of the pancreas. Now, this can present acutely, whereby patients become really, really unwell. They may have abdominal pain, nausea, and vomiting, and this will require a hospital admission. Quite often, these patients are also the ones that continue to drink alcohol, and when patients develop chronic pancreatitis, this can result in multiple admissions to hospital as a result of this. And obviously that's a huge strain on not only the NHS, but that's a lot of time out to be spending in hospital. Pancreas ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਅੰਗ ਹੈ ਜੋ ਕੋਈ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਇਹ ਅੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੈਂਕਰੀਅਸ ਇਹ ਸੁੱਜ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਇਨਫਲੇਮੇਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੁੱਜ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਕਰਦਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਲਟੀਆਂ ਤੇ ਦਰਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਅਕਸਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪੈਂਕਰੀਅਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਉਹੀ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ
पीना बंद नहीं करते। सो बार बार हस्पताल जाना, काम तो छुट्टी करनी या अपने परिवार तो दूर रहना, यही चीज़ां इहदे नाल बहुत होंदियां। So I often see patients who've either come in by themselves, but more often than not, they've been brought in by family members. Dealing with a family member who's constantly inebriated must put a huge strain on those families. Alcohol is an expensive habit. It can result in loss of work, and as a result of that loss of income, it can be particularly destructive to families as a unit. And can cause significant relationship breakdown. आम तौर ते सर्जरी विच डॉक्टर को कोई परिवारिक मैंबर ही लेके आउंदा पीण वाले नूं, और इन्हां ने अक्सर देखिया कि शराब दे नाल परिवार ते की असर पैंदा। पैसिਆਂ ਦਾ घाटा, क्योंकि शराब काफ़ी महंगी हुंदी है, और आपसी रिश्ते ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ दरार पैदा हो जाती है। ਤੇ ਅਕਸਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਪੀਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। Welcome back to Recovery with Shanti. Just before the break, we discussed short-term and long-term effects of alcohol use, and now we'll be discussing with Dr. Kiran some of the effects of the liver and what role the liver plays in excessive alcohol use. So Kiran, could you explain to us what role the liver plays? So the liver is a large organ that sits sort of on the right-hand side of your abdomen. Essentially, it helps to break down alcohol into less toxic substances through a series of chemical reactions. These chemical reactions themselves can cause damage to the liver, and this can cause the liver to become quite inflamed and as a result scarred. So जिस तरह के किरण जी ने दस्या कि लिवर अपने पेट दे सज्जे हत्थ हुंदा, और ज़्यादा शराब पीण नाल इहदे जिहड़े लिवर दे आम जिहड़े फंक्शन हुंदे आ उहनां विच फर्क पैंदा, और ज़्यादा पीण नाल इह सुੱਜ ਜਾਂਦਾ, और इहदे जिहड़े मास ते खराशां आ जांदियां। So Kiran, could you tell us a little bit about how alcohol can cause damage to the liver that can't be repaired? So a normal liver is made up of very nice smooth tissue. People who drink in excess or people who are overweight or have diabetes can develop a condition called fatty liver disease, whereby the liver becomes almost coated with a layer of fat. So आम तौर ते जिहड़ा लिवर हुंदा ਉਹ ਮੁਲਾਇਮ ਹੁੰਦਾ और ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿਵਰ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਇੱਕ ਚਰਬੀ ਦਾ ਇੱਕ ਲੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਚਰਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਘੇਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਫੈਟੀ ਲਿਵਰ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। So fatty liver disease to some extent is actually reversible. Unfortunately, people wouldn't know that they have fatty liver disease, and quite often this is picked up incidentally when you have an ultrasound scan of your abdomen. If you have a fatty liver disease and continue to drink alcohol, you can cause significant scarring of the rest of the liver, and this unfortunately is not reversible. ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫੈਟੀ ਲਿਵਰ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਚਰਬੀ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਕੈਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੈਟੀ ਲਿਵਰ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚਰਬੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੀਂਦੇ ਰਹੋ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀਂਦੇ ਰਹੋ, ਫਿਰ ਲਿਵਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਰਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ। So the liver is actually a very, very resilient organ. It has to undergo quite a significant degree of harm for you to actually start noticing any symptoms yourselves. So early symptoms might include a little bit of abdominal pain, nausea or discomfort. ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਲਿਵਰ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਲਟੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਦਰਦ ਹੋਣੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ, ਉਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੈ। In later stages, as the liver becomes more scarred and what we call cirrhotic, you may start noticing symptoms. So some of these include generalised itch over the body, really bad symptoms of reflux, jaundice, which is where the skin becomes discoloured and really quite yellow, fluid retention, which causes quite marked swelling of the legs, and this can actually come up as far as your abdomen, something that we call ascites. Liver disease is obviously quite significant and will make you feel generally very, very unwell, tired and really quite awful.
ਜਦੋਂ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਪੀਲੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਕਿਨ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮਾਸ ਪੀਲਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਵੀ ਪੀਲਾ ਰੰਗ ਆ ਜਾਂਦਾ ਲੱਤਾਂ 'ਤੇ ਸੋਜਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਉਹ ਲੱਤਾਂ ਆਪਣੇ ਲੱਕ ਤੱਕ ਵੀ ਸੁੱਜਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਔਰ ਖਾਜ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡੇ 'ਤੇ ਖਾਜ ਆਈ ਜਾਣੀ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਔਰ ਥਕਾਵਟ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਥਕਾਵਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨੀ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਲਿਵਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬੜਾ ਡੈਮੇਜ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ Well, of course, in addition to accessing services such as Shanti and Aquarius, your GP is always a good port of call. So your surgery will have a practice nurse who quite often you can go and see and will carry out a general health check for you. And that part of that includes asking you how much alcohol you consume. As GPs, we are very, very accustomed to discussing alcohol intake openly. And we will ask you this even if it seems sort of quite unrelated to what you've come in for. Okay. So ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਰਨ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਔਰ ਐਕੁਆਰੀਅਸ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਬਈ ਮੈਂ ਕੁਛ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀਣਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਿਵਰ ਬਾਰੇ ਫਿਕਰ ਆ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੋਂ ਸਲਾਹ ਲਵੋ ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜੀਪੀਜ਼ ਆ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਤਜਰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਐਡਵਾਈਸ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਜਾਣੀ ਕਿ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਇਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ ਸੋ ਜ਼ਰੂਰ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵੀ ਫਿਕਰ ਆ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੋਂ ਸਲਾਹ ਲਵੋ Most patients will undergo blood tests. It's really important to understand that irrespective of how much alcohol you take, even if you're consuming a really large amount, your liver blood test and your kidney blood test may look completely normal. And so if your doctor tells you that your blood tests are entirely normal and you know that you're drinking in excess, that can be really quite falsely reassuring. ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਹੌਸਪੀਟਲ 'ਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਂਦਾ ਨਤੀਜਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਦਾ ਟੈਸਟ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਜਾਂ ਇੱਕ LFT ਟੈਸਟ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਨੋਰਮਲ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆਇਆ ਇਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਲਤ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਆ ਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੁਬਾਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀਂਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਟੈਸਟ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਵੇਰਵਾ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਆ When we are worried that the liver might actually be damaged, we may refer you for an ultrasound scan, which is a jelly scan of your abdomen, which may show some changes within the liver. Sometimes it's even appropriate to refer you to our colleagues in secondary care at the hospitals who specialise in conditions related to long-term alcohol misuse. But I think one of the most important things really is that the change has to come from the patient themselves, and actually putting you in touch with services such as Shanti is usually the first and the biggest step. So ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ੱਕ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੌਸਪੀਟਲ ਭੇਜਣਗੇ ਸਕੈਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੇਟ ਦਾ ਸਕੈਨ ਹੁੰਦਾ ਜੇਕਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਰਿਫੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅੱਗੇ ਹੌਸਪੀਟਲ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਟਰੀਟਮੈਂਟਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀਂਦੇ ਆ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਸੋ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ So Kiran, could you explain to us why it's not safe for somebody who's drinking dependently to not stop immediately? So nearly half of all alcohol misusers will develop quite unpleasant symptoms if they stop drinking. Some of these can include sort of a feeling of nervousness, anxiety, agitation, nausea, and these are really quite unpleasant. Sometimes you might feel a slight tremor, so you can see your hands shaking. You may feel sweaty or have a mild temperature even. So ਇੱਕਦਮ ਸ਼ਰਾਬ ਛੱਡਣ ਦੇ ਵੀ ਖਤਰੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਉਲਟੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਹੱਥ ਕੰਬਣੇ ਔਰ ਘਬਰਾਹਟ ਇਹ ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਡਰਾਉਣੇ ਸੁਪਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ
ਸਿੰਪਟਮਸ ਇੱਕਦਮ ਛੱਡਣ ਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ। There's a condition that we refer to called delirium tremens. This is, I guess, one of the more severe manifestations of stopping alcohol immediately. This causes quite profound hallucinations, and these can be either sort of auditory or visual. And I think I've only seen it once, but my patient thought he had insects crawling all the way up his body. This is obviously a very, very, very severe manifestation of stopping alcohol, and this requires a hospital stay. ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕਦਮ ਛੱਡਣ ਨਾਲ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਔਰ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵੀ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਡਰਾਉਣੇ ਸੁਪਨੇ ਦਿਸਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਕੀੜੇ ਜਾਂ ਮਕੌੜੇ ਚੁੰਬੜ ਗਏ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਕਾਫੀ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕਦਮ ਛੱਡਣ ਦਾ। There's unfortunately a very high risk of mortality associated also with stopping alcohol abruptly like this. And obviously we do see unfortunate cases like this. I think if you're thinking of cutting down or stopping alcohol, I would always advise that you come and see your GP so that we can refer you to services like Aquarius and Shanti so that we can actually safely help you to detox. And quite often this is actually at home. ਸੋ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕਦਮ ਛੱਡਣ ਦਾ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਛੱਡਣੀ ਔਰ ਘਟਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲੋ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਐਕੁਆਰੀਅਸ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋੜਨਗੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਫ ਰੱਖ ਕੇ, ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਾਬ ਘਟਾਉਣਗੇ ਔਰ ਇੱਕ ਐਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘਟਾਉਣਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਖਤਰਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਾਬ ਘਟ ਵੀ ਸਕੇ ਔਰ ਛੁੱਟ ਵੀ ਸਕੇ। Thank you so much for sharing that, Kiran. I think our audience will find it really informative. Just one final point just before we do end today's show. I think it's really important as a Shanti team to talk about some of our clinical presentation that we've had from clients accessing the service. I think my colleagues will agree with me that we have had clients who are accessing our service who are presenting with severe and long-term health conditions due to chronic alcohol misuse, and unfortunately for some of them it has actually been too late with their recovery. So we really do urge people who are struggling with alcohol misuse to come forward and access recovery services like ours in the Birmingham area and others that are around the country nationally. And I think my colleagues would just echo that point. Yeah, definitely. ਹਾਂਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੈਨੀਫਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਕਸਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਲਾਇੰਟਸ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲਿਵਰ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਡੈਮੇਜ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੁੜ ਕੇ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਦੇਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈ, ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਉਣ 'ਚ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਦੇਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖੋ ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਤਾਂ ਚਲੋ ਬਰਮਿੰਘਮ 'ਚ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਗਰੁੱਪਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੈਲਪ, ਐਡਵਾਈਸ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। The area that I serve as a GP has a really high percentage of patients who are of the Sikh faith. Obviously, as Sikhs, we are prohibited from drinking alcohol, and ironically, the problem of excessive drinking is a huge problem within the Punjabi community. Anecdotally, I can say honestly that there is a huge problem, and we see this on a day-to-day basis, and I can only emphasise the importance of actually seeking help such as Shanti and Aquarius. So ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਜੋ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ ਆ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਔਰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਮਨਾ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੀ ਹੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੀ, ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਆ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਆਹ ਬੀੜਾ ਚੱਕਿਆ ਜਾਵੇ
ਔਰ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। Thank you, Kieran, for being on the show today, and your input's been really good. Thank you. And just to finish off the episode today, we understand for the community it's really hard. It can be really hard to come forward and receive support, but we urge people to come forward as soon as they can, and we can provide that service to people. And if anyone does want to get in contact, our details will be at the bottom of the episode, and you can contact KTV Studios for any further information. Thank you. ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕਿਰਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਫੈਕਟਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ। ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਝਿਜਕ ਜਾਂਦੀ ਆ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਫੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਔਰ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਪਈ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆਓ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਔਰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ KTV ਦੇ ਸਟੂਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਕੰਟੈਕਟਸ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁਲਾਉਂਦੇ।